السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا walaalay YouTube channelkeena iyo videogeena maanta videogeena waxaan ka sheekeyni doonaa insha Allah overused words in English yani erayaasha oo kalimayaasha oo aad loo isticmaalo ingiriisiga oo meeshado kaleeta oo kalimayaal kala isticmaala jira kalimayaashaas baran doonaa erayaashaas ereyada ingiriisiga oo si badan loo isticmaalo ereyada aan ku isticmaali karno meeshado kaleeta ereyada oo eg aan la dhihi karo waxa Englishka waxa lagu dhahaa synonyms so maanta intaasoo ereyo overused words iyo synonym koosa baranayna insha Allah aan bilowno ereyga ugu horeeya waxa waaye like baa loo isticmaalaa oo si aad baa u isticmaalnaa I like him, I like fruits, I like vegetables, and etc. Like meesheedu kaleeto waxaa la isticmaali karaa admire, adore, fancy, and desire. For example, waxaa rabaa inaan dhaho I like her. Waxaan dhihi karaa I fancy her. I fancy you too. I admire you for your courage. Geesnimadaada waa ka hele. I admire you for your courage. The students adore the new English teacher. يعني way ka heleen maclimadda ingiriisiga studentka. I adore that. I'd like another slice of pizza dhihi kartaa and waxaa dhihi kartaa I would desire another slice of pizza. Important. كلمة aad baa loo isticmaalaa يعني muhiim. كلمة وكالتا waxaa la isticmaali karaa meesheedu kaleeta vital, significant, essential. Like for example, Amerikaanka jumladan aad bay u isticmaalaan waxay dhahaan please come over and bring your significant other. يعني waxay ka wadaan qofka ma yaqaanaan inuu saaxiib leeyahay inuu xaas leeyahay laakiin jumladan isticmaalaan kalimadan isticmaalaan waxay dhahaan please come over and bring your significant other yani waxay ka wadaan qofka adiga ku muhiimsan asagana keen jumladan way isticmaalaan jumlada kale waxa waaye perseverance is vital to success macnaheedu ay tahay adkaysigu wuxuu muhiim u yahay guulashada jumlada kaleetana waxa waaye his support is vital for my project يعني caawintiisa ayaa muhiim u ah mashruucayga More vital than saving lives. new meeshado kaleeto waxaa la isticmaali karaa update modern new oo macnaheeda tahay cusub like for example jumladan aan fiirino this is an updated version for an iPhone kani waa nooc cusub oo iPhone ah Yeah, the updated version. and meeshado kaleeto waxaa la isticmaali karaa moreover in addition furthermore I don't want to go there furthermore I have no time to do so يعني and meeshado kaleeto waa la isticmaali karaa ma dooni inaan halkaas aado welibana ma haysto waqti aan sidaas ku sameeyo kelimada kale waxaa waaye interesting oo la macno tahay cajiib meeshado kaleeto waxaa la isticmaali karaa cool mesmerizing jumladan isla fiirino I was so mesmerized by the book that I finished it in one day يعني kitaabka aan ka helay oo cajiibka hal maalin aan ku dhameeyo kelimada kale waxaa waaye good meeshado kaleeto waxaa la isticmaali karaa amazing fascinating impressive amazing cajiib ah fascinating soo jiidasho leh impressive yaab leh like jumladan aan isla fiirino I found the whole movie fascinating يعني filimka dhan aad buu u fiicnaa good waa fiican yahay la macno tahay laakiin fascinating aad u fiican oo soo jiidasho leh la macno tahay Very nice. Very impressive. Very impressive. smart aad baa loo isticmaalaa ayadaba meesheedu kaleeto waxaa la isticmaali karaa clever brilliant
quick-witted, wise, genius. You are a wise old man. Tell me what to do. يعني waxaa laga wadaa oday caqli badan baa tahay. Maxaan sameeyaa ii sheeg. Wise sidoo kaleeto waxay la macno tahay qof يعني xikmad leh baa tahay camal. Saasna waa loo isticmaali karaa. She was clever, yes. Yes. كلمة kale waxaa waaye change. Change يعني بدلات. meesheedu kaleeto waxaa la isticmaali karaa adjust, transform, modify. For example, جملة isla fiirino. He modified the recipe by using oil instead of butter. يعني wuxuu bedelay habka cuntada meesha laga rabay inuu subag isticmaalo wuxuu isticmaalay saliid. Said ayadana si aad loo isticmaalo meesha kaleeto waxaa la isticmaali karaa claimed, stated, declared oo la macno tahay uu sheegay. For example, isla fiirino. He stated his own views quite openly. يعني wuxuu si cad u sheegay aragtidiisa. He declared his love for her. يعني jacaylka uu qabo u sheegay gabadha. جملة oo claimed ku jirto idinkana isticmaalo oo comment ku soo qora insha Allah. Big. Big aad baa loo isticmaalaa meesha kaleeto waxaa la isticmaali karaa tremendous, sizable, enormous. مثال ahaan we went to a tremendous party. يعني la macno tahay waxaan tagnay xaflad heer sare ah oo weyn. Urdu is spoken by a sizable minority. يعني Urdu waxaa ku hadla dad badan. They live in an enormous house. يعني waxay ku nool yihiin guri aad u weyn. Other يعني wax kale. meesheedu kaleeto waxaa la isticmaali karaa further, extra. مثال ahaan do you have any further questions? يعني سؤال kale ma leedahay. We have an extra room. يعني waxaan leenahay qol kale.